ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב, שנה טובה לכולם, שלום, ערב טוב, מה העניינים לכל הצופים, לכל מי שהצטרף חדש, לכל מי שוותיק, לכל מי שציפה, לכל מי שהיה בבוקר ושמע וחיכה. אז כן, האיש הזה, אילון מאסק, הולך להיפגש עם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ואפילו יש מצטרפים חדשים לפגישה, אני עוד מעט יעדכן עליהם. אז ערב טוב לכולם, שלום, אני מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים ומדברים, וכל מה שתראו בערוץ הזה הוא דעתי בלבד, הוא איננו המלצה לפעולה, איננו ייעוץ פיננסי. אם אתם חדשים פה, עצרו שנייה, תלחצו על כפתור הסאבסקרייב, תירשמו, פרגנו בלייק, לא יעלה כלום. האחרים כבר רשומים, הם יודעים שכל בוקר יש לנו משדר פתיחת מסחר וסיום מסחר ולייבים וכל דבר אחר, וגם אנחנו הערוץ היחיד שמשדר אירועים כאלה בלייב, אז כן, אנחנו לא אנחנו לא במספורים, אנחנו זה, כן, רגע, זה בצד הזה. אוהבים את הלוגו החדש? אופה, מיכה סטוקס, אני לא בטוח שהוא יהיה בצד הזה או בצד הזה, עוד לא החלטתי, אבל יאללה, נזרום, מה יכול להיות? אז קדימה, למה התכנסנו כאן? התכנסנו כי יש לנו מפגש פסגה. אילון מאסק, בנימין נתניהו, ככה זה נראה, בעמוד טוויטר של אילון מאסק, בואו נעשה לזה, סליחה, בעמוד אקס, כי אוי, עכשיו זה גם יושב לי על הראש, לא, זה לא מיקום טוב, חכו שנייה, בואו נזיז רגע את העיגול הזה, לא את הראש, את העיגול, רגע, הוא יושב מיקום לא טוב, מה זה השטות הזאת? רגע, אני מזיז, אין, ככה זה פה, בהפקה, אני אגיד להפקה, תסדרו את הלוגו, הוא יושב לי על הראש, עוד שנייה אני אזיז את עצמי, ואז הוא לא יושב לי על הראש, נסדר את הכל, אז כן, לפגישה בין נתניהו, שמלווה בקריאות והפגנות מחוץ למפעל בפרימונט, מגיע אילון מאסק, כאשר הוא נמצא בעצם במאבק עם מה שנקרא ADL, אתם יודעים מה, אני אזיז את זה מפה, נשים את זה בהמשך, עם ADL, Anti-Defamation League, או במילים אחרות, הליגה להשמצה ולמניעת אנטישמיות, כאשר הוא טוען, אילון מאסק טוען שהוא לא אנטישמי, הם טוענים שהוא מאפשר לפלטפורמה לאפשר שיח שנאה כנגד יהודים, אנחנו יודעים באיזה צד אנחנו לוקחים של הוויכוח, לא של הוויכוח, אלא בכלל על התפיסה שאומרת שאנחנו כמובן לא מוכנים שיכחישו את השואה, ולא מוכנים שיכחישו שום דבר אחר, זה אילון מאסק. למה הפגישה הזאת מורכבת? קודם כל הפגישה הזאת מורכבת כי אני חושב שהם לא מתואמים ביניהם. מה זאת אומרת לא מתואמים ביניהם? וזה לא דעה פוליטית דרך אגב, הם לא מתואמים ביניהם כי אילון מאסק מגיע לפגישה כדי לפגוש את נתניהו לגבי מה שאמרתי, מה שנקרא controversy rages, על מה שסביב הבלגן האנטישמי, שהאם הוא מאפשר לזה לקרות או לא מאפשר לזה לקרות. מצד שני, מביאים לפגישה, חוץ כמובן את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, מעדכן שהפגישה, איפה היא? רגע, יש את זה אצלי בערוץ, חכו שנייה, בוא נמצא, אני אגיד לכם על מה הפגישה. אז נתניהו אומר את הדברים הבאים, ככה, I look forward to speaking במה שאתם יודעים, על how we can harness the opportunity to mitigate the risk of AI. הסיכונים של AI כדי לייצר good of civilization. ציביליזציה טובה, אנושות טובה. אז זה בעיה ראשונה, כשמגיעים שני אנשים כאלה גדולים לפגישה כזו, בלי שהם מסונכרנים ביניהם, בעייתי. יותר מזה מצטרפים לפגישה, וזה יותר מתחבר למה שנתניהו אומר, מה שכתוב שמאסק אומר, ושוב אני חוזר לבלגן, גרג ברוקמן, שהוא הנשיא והקו-פאונדר של OpenAI, מקס טגמרק, שהוא known as Mad Max, לאן-אורתודוסט אידיאז, בקיצור, הולכים לדבר כנראה על AI. כל מי מכם שבוחר להשתמש בתגובות כמאבק פוליטי, תהנו, אני לא מתכוון להקריא אותם, אני גם לא מתכוון להעלות אותם על המסך. יעקב הוא היחיד שאני אגיד לו תודה, כי הוא נתן סופר צ'אט, אבל אני לא אעלה את התגובה על המסך, כי היא תגובה פוליטית, ובחרתי שאת הלייב הזה אנחנו לא נעשה בצורה פוליטית. למה אנחנו מחכים פה, או למה אנחנו מחכים? אנחנו מחכים השעה עכשיו 12:10, מחכים לדבר הבסיסי, לינק. כי בלי לינק אנחנו לא יכולים לעבוד. איך אנחנו נשמיע? למי שלא מכיר, השיטה היא מאוד פשוטה, אנחנו עושים את זה הרבה פעמים בספייסס, אנחנו נציג עוד מעט, אתם תראו, אתם רואים עוד שנייה, תראו ספייס אחר לחלוטין, אבל לא משנה.
השיטה תהיה כזו, אתם רואים אותי ואת הספייס, ככה, פה אתם אמורים כמובן לראות את הספייס שאנחנו מדברים עליו, הם רק צריכים לעלות את הלינק קודם. אז בואו נחכה יחד ללינק, ככה זה פשוט, אנחנו מחכים, בינתיים מי שמעניין אותו גם שוק ההון, כי זה בכלל ערוץ לבורסה ולשוק ההון, ככה נראים כרגע המדדים, נכון לזמן זה, ה-S&P כרגע ירוק עולה ב-0.22, הנאסד"ק עולה ב-0.07, הדאו עולה ב-0.20, והראסל כרגע יורד ב-0.3, הוויקס, מדד הוולטיליות, התנודתיות עולה בכ-1.5%, ביטקוין, שימו לב, נשאר על 27,200, שזו בשורה טובה, זה אומר שהשוק קצת יותר ערני, הדולר נחלש, והאג"חים לא לכאן ולא לשם. טוב, אנחנו נחזור חזרה, בלי לקרוא כותרות מיוחדות, נחזור חזרה לעמוד של אילון מאסק, שפה הוא מעדכן כמובן שתהיה פגישה, ולדעתי, תעדכנו אותי בתגובות, זה אני כן אקרא, אין בוטים, איפה יש פה בוטים? יש פה מלא בוטים, אין לי מה, חבר'ה, אנשים פה רוצים לרשום דברים פוליטיים, מה אני אגיד להם? אמרתי מראש שאני לא מתכוון להעלות את זה על המסך, אז אם הם רוצים לבזבז את הזמן שלהם על לרשום, שיהנו. אנחנו נחכה לראות את הלינק, כמובן אם יש לכם את הלינק, אתם יותר ממוזמנים לשלוח את זה בתגובות, ואז אני אעלה את זה פה, במקביל אני מחפש את הלינק בשבילנו. בספייסס, בואו נראה, כרגע הוא עוד לא עלה הלינק כמובן, הוא לא עלה בעמוד של אילון, הוא לא עלה בעמוד, אתם יודעים מה, נפתח פה גם את העמוד של ביבי, ואנחנו נחכה, כמו שאמרתי, אנחנו נחכה לשמוע אותם, לראות האם הם מעלים, אז יש לי פה באייפד את העמוד של ביבי, הוא לא העלה עדיין, סליחו, רגע, בואו נעשה רגע זה, תיאום ציפיות. רגע, נעשה את זה ככה. אני אשתדל לא להביע עמדה פוליטית במהלך הלייב הזה, מי שעוקב אחרי הערוץ יודע איזה נטייה יש לי, לכאן או לשם, אני אשתדל להיות כמה שיותר אובייקטיבי. במהלך השיחה שלהם אני ארשום לכם תגובות, זה אמור להתחיל עוד 2 דקות, אני ארשום לכם כמובן לא תגובות, אלא תמלול של השיחה, גם זה אני אשתדל שיהיה כמה שיותר אובייקטיבי, כמה שפחות מוטה, ומה עוד? לבנימין נתניהו אני עשוי למצוא את עצמי קורא ביבי כמה פעמים, אל תיפגעו, אין לי, זה אוטומטית, אני לא עושה את זה בכוונה, זה לא מביע דעה, זה לא שום דבר, זה באמת זה. טוב, נתתי לכם את כל הדיסקליימרים האפשריים, מה עכשיו? אנחנו מחכים שהאדונים ירטוטו את הלינק לדיון שלהם, אחרת זה מצחיק, אנחנו נשב פה כמה? 1176 מהעיתונות החופשית, שיושבים ומחכים ללינק, אז ביבי לא העלה לינק, בואו נראה, לא העלה לינק, מאסק לא העלה לינק, דרך אגב, אומר סניר ובצדק, כשמאסק אומר שעה מסוימת, זה לא בדיוק השעה המתאימה, בסדר? כאילו, אתם יודעים, מאסק אמר שנהיגה אוטונומית תהיה אוטוטו כבר לפני 3 שנים, אז לא, כאילו הזמנים הם לא בדיוק פלואידים, ואנחנו נחכה מה שכן יצא, אם כבר אנחנו פה על העמוד הזה, אילון מאסק מכחיש, שטסלה בדיונים עם הסעודים להקמת מפעל בסעודיה, מפעל טסלה בסעודיה, אז כל מי שקיווה שיהיה דיון על מפעל בנגב, לא נראה שזה כרגע הכיוון, לפחות לא עוד פעם, לפחות לפי מה שמופיע כרגע, אבל אנחנו מחכים לראות את הלינק, אין לנו ברירה, בלי לינק אנחנו לא נצליח לשמוע את השיחה הזאת, היא כנראה גם לא התחילה, ברגע שהיא תהיה, אני מבטיח לכם, שאנחנו נשדר אותה פה, אז ביחד, אם יש לכם את הלינק, או מישהו רואה את הלינק, מוזמן. כל מי שכותב לי שהערוצים אחרים ישדרו את הלינק, יש לי מין תחושה שהם לא ישדרו את הלינק, פשוט, הם לא ישדרו את השיחה, פשוט כי זה לוקח הרבה זמן, ושיחות כאלה הם שעממות, הם לא מביאות רייטינג, מקסימום יעשו פריצה. דרך אגב, אם הם רוצים לפרוץ ולשדר את הערוץ שלנו, זה גם יכול להיות מגניב, אין שום בעיה. אז אנחנו מחכים ללינק. כן, זה כל מה שמחכים עכשיו ללינק, ההפקה מוסרים לי שהלינק צריך לעלות ממש בכל רגע, היא מוסרת לי טלפתית, כי אין לי אוזנייה אפילו להגיד לכם שההפקה מוסרת לי, אתם רואים, אנחנו עושים פה ריפרש, כולנו מחכים לראות מתי יהיה הלינק, או כמו שאומרים אצלנו, איפה הלינק? איפה הלינק? אילון עוד לא עלה, ביבי עוד לא עלה, אף אחד עוד לא עלה, אני רואה פה אצלי במה שישדר לכם את השיחה, אני לא רואה אותה, כמובן במקביל לשידור השיחה אתם תקבלו תרגום בזמן אמת, ואנחנו נקבל עדכונים. דרך אגב, יכול להיות שהשיחה בכלל תשודר בווידאו גם, לכו תדעו, ואז אנחנו נראה את זה ישר פה. טוב, בינתיים, מה אתם מעוניינים? השידור לא יחסם, אל תדאגו, השידור לא יחסם, כל מי שדואג שהשידור יחסם, הוא לא יחסם. בחשבון הטוויטר של ביבי עוד לא עדכנו כלום, בחשבון הטוויטר של אילון
עוד לא עדכנו כלום, הוא אמר שהשיחה תהיה בערך עוד 30 דקות, עברו 29 דקות מאז, אנחנו מחכים, אמרתי לכם, זמן הוא, איך אומרים? הוא משהו פלואידי. הוא לא משהו קבוע, לא צריך כמובן להתייחס לזמן של אילון, אני לא יודע לגבי האם ביבי מגיע בזמן או לא, אבל אילון הוא פחות בקטע של לעמוד בזמנים, ולכן אנחנו, כל מי שעוקב אחר הדברים האלה, אני לא אראה לכם תמונות של ההפגנה מחוץ לפרימונט, יש הפגנה כרגע, והרבה, לא יודע כמה, מחוץ למפעל של טסלה, ובכלל אם כבר אנחנו מדברים על המפעל בפרימונט, זה המפעל הכי מיושן שיש לטסלה היום בעולם. המפעלים הכי מתקדמים הם באוסטין, טקסס, בברלין, ויוקם, ובשנגחאי כמובן. פרימונט הוא המפעל הישן ביותר, הוא בנוי בתצורה הישנה, לא בתצורה החדשה. למי שלא יודע, התצורה החדשה היא תצורה שהולכת, אתם יודעים, מה נעשה את זה ככה, היא תצורה שהולכת בעצם פס ישר, לא באסים, אלא מתחילים לייצר את המכונית והיא יוצאת מהצד השני. כמובן, עוד הרבה דברים כאלה יעלו בסדרת סרטונים שבו אני אסכם את הספר הזה, 600 ומשהו עמודים, הנה, כן, אתם רואים, אני אפילו קורא אותו, אחרת הייתי עושה סדרה בלי לקרוא אותו, זה עוד יותר מגניב. נדבר על הסרט, אין עוד לינק, הם לדעתי עוד לא מדברים, לפחות לי לא קפץ בשום מקום שהם מתחילים לדבר, אם לכם זה קפץ איפשהו, אז תגידו, הנה, הם מעדכנים אותי שנדחה ושיש לינק. אז בואו נראה איפה יש לינק. לא, אני לא רואה לינק בשום מקום. מי שאומר, בני, אם אתה אומר שיש לינק איפשהו, אז מוזמנים לשלוח לי לינק. אין שום בעיה, אני מבטיח לכם שיהיה לינק. אנחנו מחכים ללינק, מחכים לאילון, מחכים בעמודים הרשמיים. הנה, אתם איתי ביחד, רואים במסך, מחכים ללינק, מחכים להכל. אני פה מרפרש גם את טוויטר של ביבי, גם שם זה לא עלה. בקיצור, הם עובדים על, סתם, הם לא עובדים עלינו, זה יקרה, אני מבטיח לכולה, מה אני מבטיח? מה אני מבטיח על חשבון אנשים אחרים? זה הם צריכים להחליט. טוב, אני מוכן פה עם כוס המים שלי בחסות מי גשמים. נחנקתי מהבדיחה עוד לפני סיפרתי. אני לא מעלה לכם תמונות, נו. עלו הרבה תמונות, לא מלא תמונות. מחכים ללינק. מחכים. כולם מחכים בשקט. מחכים ללינק. מי כותב שלחתי לינק? בוא נראה, שלחתי לינק. איפה שלחת לינק? אם מישהו שלח לינק, אז לא, אני לא רואה שמישהו שלח לינק. לא לינק ולא כלום. אני לא ראיתי לינק. אם יש לך לינק, אתה מוזמן לשלוח לי בטוויטר בהודעה פרטית לינק. בערוץ 12 כבר מראים את הפגישה. אוקיי, חבר'ה, אין לינק עדיין. מה אתם רוצים שאני אראה לכם? אין לינק. אתם רואים את הטוויטר כמוני? אין לינק. ברגע שיהיה, אני מבטיח לעלות לכם. אין לינק. ברגע שיהיה לינק, מבטיח לעלות לכם אותו. הכל פה מוכן ללינק. אין לינק. אין לינק. אין מה לעשות. בינתיים אתם יכולים לרשום, יש לינק, אין לינק. בעמוד של ראש הממשלה בטוויטר משדרים. חבר'ה, אין, אני מול העמוד שלו. איזה משדרים? אני בעמוד של בנימין נתניהו, מה אתם לא מאמינים לי? תסתכלו, נו מה, אתם רציניים? מדיה. אין, נו, יש ברכת שנה טובה, אין פה כלום, נו מה, אתם עובדים עליי? לא הבנתי. אתה חושב שאני, זה עוד שנייה, ברגע שיעלה, אני מבטיח לכם שאני אעלה, מה, יש לי התנגדות לא להעלות את הלינק, להפך, הבאתי אתכם לפה להעלות את הלינק, הם מצחיקים. אבל למה אף אחד לא שולח לי בהודעה פרטית את הלינק, אם יש לינק? שלחו את הלינק. איפה הלינק? מישהו יודע מה זה לינק? סתם. בואו נמשיך. אז אנחנו מחכים ללינק. איפה הלינק? לא יודעים, מחכים. while in focus, בואו נראה אם יש לנו לינק. יש לינק. אומרים לי שיש לינק. בואו נראה, טוויטר לינק, יש אפילו תמונה, error, the broadcast is not available. רגע, עוד לינק. בואו נראה אם יש לינק. יש תמונה, אבל זה כן, עוד שנייה אנחנו נראה את התמונה. לינק אני עדיין לא רואה, חכו שנייה, בואו נראה. one on one. יאללה, יש לינק. האם אתם מוכנים ללינק? בבקשה, הנה אנחנו בשידור. בשידור, שומעים? בואו נראה אם אני שומע. אתם אמורים לשמוע את הלינק, אם הוא התחיל. בואו נראה. בואו נשמע אם אתם שומעים. אין עדיין, אני לפחות לא שומע. Goes live, get notified. אוקיי,
אז אנחנו מחכים עוד שנייה, יהיה לנו לינק, חכו, אני אעתיק לכם את הלינק שתוכלו לראות, רק רגע, חכו רגע, יהיה לנו לינק, תוכלו לראות, הכל בסדר, אנחנו נראה, הנה בבקשה יש לי לינק, הנה, עוד לדעתי אין עדיין דיבורים, אנחנו מחכים ללינק, בואו נעתיק את זה, נעביר לפה, נעשה ככה, אתם רואים, הכל פה קורה בלייב. בבקשה, one on one, הנה זה מגיע. הנה, יש ווליום? יש ווליום. אתם שומעים משהו? לא. למה? כי עוד אין כלום. לדעתי עוד אין ווליום, בואו נעשה unmute לטאב הזה. אין עוד ווליום. אז בינתיים אתם שומעים רק אותי. ברגע שהם יתחילו לדבר, אני מבטיח לכם שאנחנו נשמע אותם, אותי, את כולם, כי יהיה לינק. איפה הלינק? הנה הלינק. אז יש לנו לינק, 904 צופים בו, בלינק, ו-1458 צופים בי. נראה לי יש יותר צפיות זה לזה. הנה, watch live, כולם מתחילים להעלות את זה, עוד שנייה יהיה לנו את זה גם בטוויטר, וכולנו נוכל לחגוג. אז בואו נחזור לפה. עוד אין ווליום, לפחות למיטב ידיעתי, מהלינק, כולם מחכים ל-one on one, תמונה של שניהם כבר יש, אילון לדעתי עם אותם בגדים של אתמול, אילון תחליף בגדים, אותם בגדים זה פחות קטע, אנחנו מחכים לשידור שיתחיל, הוא עוד לא מתחיל, יופי, עברתם לערוץ של ביבי עכשיו, 2970 אצלו ו-1450, למה? כי אמרתי לכם שזה זה? לא יפה, לא יפה, הנה אני שומע כבר רעש מתחיל. הנה, הנה, הם צוחקים כבר, הנה, אתם שומעים ורואים אותם. בבקשה. רגע, הנה, בבקשה. אתם שומעים? מתחילים רק שניהם, אני ארשום לכם תגובות כדי שאני לא אפריע תוך כדי. הווליום חלש, זה נכון. אילון מאסק שואל אם עולים לייב. שואל מתי עולים לייב. טוב, יש אפילו, נראה שזה אפילו ישודר בווידאו. עוד יותר טוב. מיד אנחנו נראה את זה בווידאו אם ככה. I think what we should do is start off with just kind of an intro screen and then send me the link so that I can post it to my account as well. בדיוק. So that we start off with just sort of a kind of an intro screen. Can we turn the intro screen live? אתם שומעים את זה, תעדכנו אותי אם אתם שומעים, אני יודע שאתם לא רואים, עוד שנייה אתם תראו. The important thing to tell people is this is not deep fake. This is really the two of us. All right then. Yes, this is it. Well, it's not only that we're live. Jumping at the deep end. אז הנה, אילון מאסק, ביבי, בבקשה. So, welcome. It's an honor to speak, and I think people are going to be very interested in the conversation. You know, we've spoken a number of times over the years, and had a lovely breakfast at your place in Israel, and it was wonderful to have that conversation. Well, you know, I came out of it and I said to my wife, Sarah, you know, this guy really knows what he's talking about. I said, he's the Edison of our time, and I think I probably dealt you a sort of a backhanded slap because what about the Tesla of our time? You know? Yeah, I think got a long way to go before anywhere near Tesla, I think. Yeah, it was a great conversation. We touched on a number of subjects. Yeah, so we're at a very interesting juncture in the world from a technology standpoint. If you say, there's so many things happening. If you were to plot the various types of technology on a chart, in the modern era, and I'd say even just like really the last 20 years, certainly the last 100 years from the dawn of human civilization, the growth of technology just looks like a wall. Technology is improving at sort of a hyper-exponential rate,
And we obviously want to make sure לכל מי שתוהה, הווליום נמוך בפגישה עצמה, זה בשידור בווליום נמוך, זה לא אצלי זה במקסימום. and to the greatest extent possible. And we're going to go in depth into artificial intelligence, which is potentially the biggest civilizational threat. I say potentially, so I'm trying not to be sort of a scaremonger or something. But when you're talking about having something that is an intelligence far in excess of the smartest human on Earth, you have to say, at that point, who's in charge? Is it the computers or the humans? And you know, there's some interesting ratios that I think are quite profound, like one of them being the ratio of digital to biological compute. So if you take also all the human brains and then all the computer circuits, and you say, what's that ratio? The ratio of digital to biological compute is increasing dramatically every year because the population of Earth is fairly static, but the output of silicon is dramatically increased. So basically at a certain point, with the percentage of compute that will be biological is very small. Anyway, some of these technologies, like, and I'm a technologist, and I bear some responsibility for the creation of artificial intelligence, at least, you know, a little bit. And I think we just want to make sure that we're guiding things to a technological, you know, a positive future, and reduce the probability of a negative one. Well, I call it the blessing and the curse. You know, 3,500 years ago, when Moses steered the people, the children of Israel, to the promised land, and he was standing outside, and he said, "You're going into the promised land, and you're going to find a choice between two things: a blessing and a curse." And he said, "You better choose the blessing," which was the blessing of life, and not the curse of death. And I think in many ways we stand today at a juncture for all humanity where we have to choose between a blessing and a curse. The blessings of AI are amazing, and we see them already in Israel, we see them around the world. You can see the addition of decades of life to the human lifespan, precision medicine dedicated to every person's genetic composition, robots, I know you know nothing about this, robots who care for the elderly. I think you're making some of them here. You could have precision agriculture and autonomous factories that create abundance beyond our imagination. What you call the end of scarcity, which is a departure in human history. You can have all these blessings. You can have the end of traffic jams, you know, with subground, above ground, and in the air, AI-driven vehicles. All these things that are real promise, but at the same time, you've got the curse. And the curse could be manifold. It could be the disruption of democracy, the interference, the manipulation of minds, crime syndicates, AI-driven wars that go uncontrollable, and what you said just now, which is the stuff of science fiction. I mean, we used to read these things. We used to read Isaac Asimov, you know, that machines will control humans as opposed to the other way around. And I'll tell you the worst thing about it is what you said earlier, which is that the pace of change is increasing so fast. I mean, it took us, you know, centuries at least to adapt to the agricultural revolution. It took us maybe a century to adapt to the industrial revolution. We may have just but a few years, and that we're running out as we speak, to adapt to the AI revolution. And I'm not sure that we are, certainly not in curbing the curses. And as a leader of a country that is an AI player, and could be a big player if we have our way, and I think we will, then we want to increase the blessings for not only for ourselves, but for all of humanity. We've done that with other technological innovations that came out of Israel, and many other places. But the real question is, what do we do? What do we do internationally? What do we do globally to contain the threat? So if you were, well, you can't be president of the U.S. last time I checked, right? But assume you are. Not officially. Not officially. Okay, so you're the unofficial president. What do you suggest we do?
to curb the curses and increase the blessings? Well, that's what part of this discussion is about. So I've actually met with a number of world leaders and to talk about AI risk, because I think for a lot of people, they don't, unless you're really immersed in the technology, you don't know just how significant the risk can be. Now, I think the reward is also very positive, so I don't want to be, I'm not. I tend to view the future as a series of probabilities. There's a certain probability that something will go, wrong. Some probability it'll go right. It's kind of a spectrum of things. And to the degree that there is free will versus determinism, then we want to try to exercise that free will to ensure a great future. And the single biggest rebuttal that I've gotten among leaders in the West with regard to AI is that well, sure, the West might regulate AI, but what about China? Because to your point about which countries will have significant leadership in AI, China is certainly one of them, one of the very top, or potentially number one. So if China basically does not regulate while others do, then will the other countries be at a disadvantage? That's the single most common rebuttal that I got. So I went to China, met with some of the senior leadership, and I talked about the risks of AI. And one of the points I made is that if you create a digital superintelligence, that digital superintelligence, if it is sufficiently powerful and care is not taken, that digital superintelligence could be in charge of China instead of the CCP being in charge of China. I think that argument did resonate. Must have gotten some attention. Yeah, the CCP prefers to be in charge, and bit of a dry house we got here anyway. Anyway, so I think they understand the argument. Like, look, if you create digital God and now that is the boss of you, that's not something that appeals to them. So, let me give any government. Yeah, I think there's another thing, though. I mean, I see this as three layers. How do you? I've been thinking about this ever since we spoke about it. How do we? And I read some of the books, including some of the people that we're going to talk about later. Tegmark's book, which I thought was really absorbing and stimulating. But how do you get the international regime to control this thing? Okay, well. Okay, if you look at it and you look at, the first thing you can do is get like-minded states, I call them the like-minded smarts, to agree on a code of ethics and a code of conduct, and that's pretty easy. We can do it within our countries and between our countries. And we can cooperate to ensure the blessings and curb the curse as much as we can. We do that in civil aviation, we do it in other things too, okay? And we do that actually beyond the democracies. The second tier is the other regimes, the other systems. And there, I look at nuclear weapons. Okay, how did we control nuclear weapons? Everybody says, well, we had treaties, we had arrangements. That's not what controlled nuclear weapons. What controlled nuclear weapons and gave us 75 years of nuclear peace is deterrence. Basically, MAD, what they call mutually assured destruction. That was enough, and I hope will be enough, to contain the curses inherent in these weapons of mass destruction. I think there is something beyond that machines will take over. It's that if we don't have a code of conduct between the major powers, you'll have MAC, mutually assured chaos. If anybody punches the other side, and you'll have a response, then you'll have a runaway chain of events that could foster such global disruption that everybody loses. So that may persuade the established powers and superpowers. But then you have the third problem, which I think is the most difficult one. What do you do about what they call bad actors, which is a laundered way of saying rogue states, crime syndicates,
runaway corporations? How about runaway individuals? I mean, like, remember the James Bond movie where you see the guy in some island and he's manufacturing the Spectre argument you have? But to do that, you need computation, you need big data, and you need basically algorithms and very able people. Could we trace that? Could we control that? Assuming we got the first part, the like-minded smarts, and then we had some kind of code of conduct and mutual deterrence among the big guys, could we police the planet against the little guys or the rogue factors? Yeah, that's a great question, and I think the answer with respect to digital superintelligence is yes, because although like if you see a movie like say Terminator, you see the intelligence appears to be in the robot, but actually the intelligence is in large data centers, large server centers. So think of it more like if you see some of these data centers, you just see computers, like you can practically see the curvature of the Earth. That's how long the corridors are. I mean, these gigantic, massive warehouses or buildings with, in some cases, hundreds of thousands of computers. For extreme digital superintelligence, it's not subtle. So it's not someone in barriers. What you're saying is there are barriers to entry that will be difficult to overcome. What I'm saying is that you'll be able to see if you have an infrared camera from space, you'll be able to see where it's traceable. Located. you can actually identify it. Yes, because if you've got a sort of say 100 megawatt data center, that you're going to have 100 megawatts of heat column. So in infrared, this will show up like it won't be subtle. It's not a drug dealer. It's not a drug dealer in the Amazon who's doing this, No, it's hard to hide a giant server center. Maybe at the bottom of the ocean or something. But I mean, it requires a lot of capital. It's a lot of power, and it's not something that you can just sort of hide in a small location. Well, in the case of nuclear weapons, there are two principal components, which are the necessary and in many ways sufficient, and that is you have the capacity to enrich uranium, which requires these plants, and you have to have basically nuclear scientists. And the nuclear scientists you can fit in a room smaller than this to produce a nuclear device. Yeah. But you can trace the other component fairly well, so we know. And we're doing our best to prevent it, rogue states from having it, principally Iran. But what you're saying is there's a definable universe, a small one actually, of capable actors in AI, which I think is good news. I mean, it allows, at least for the hope of some kind of regulation or some kind of controls over it. Yeah, that essentially is what I think gives some hope for at least digital superintelligence. Now, you can certainly have, you should really think of AI as a spectrum, like a very, very wide range of simple AI that will do, automatic calendaring or something. Or in fact, one thing would be much appreciated is if we could apply a better AI for autocorrect on my phone, because that would be a great benefit. If AI is so great, why is autocorrect to suck? It's sort of like anyway. But there's varying degrees of AI that go from doing simple functions to levels of intelligence that I think are hard for us to comprehend as individuals, and at the very high level, the stuff that's least understandable requires massive amount of power, a large number of computers, and the right software and the right data and everything. So it's something you'd notice. It's not difficult to hide. Sort of similar to uranium, you can sort of detect the uranium radiation. I agree with you. It's actually very easy to build nukes. Yeah. Well, we're trying to make it harder on the bad guys. We're doing our best, and I've devoted a good chunk of my adult life to preventing Iran from acquiring nuclear weapons because it's a bad actor. It's chance death to Israel, death to America, and they want to have ICBMs to deliver that threat. You don't want them to be able to reach Fremont or New York or Dallas or any place else and threaten you and blackmail you.
Yeah. I'll tell you a funny anecdote about Iran in this case. So we got permission from the U.S. State Department to turn on Starlink over Iran, so a few people are using it, and we got a sort of upset letter from the government of Iran, but actually the letter was so polite that I expected to be sort of angry or something, but it was polite to a degree that I think, like Charles Dickens level polite, and I was expecting to see, P.S. Death to America and Israel or something like that, but they didn't have that. Elon, so I was like, Elon, they try to kill the Secretary of State of the United States and the National Security Advisor. I mean, that's really chutzpah, So don't be calmed I just thought it was by Charles Dickens' language. No, it was very nice language, but I was like, sort of, it would have been just, frankly, just pretty epic if it said, P.S., Death to America. I was like, by the way, Death to America. I don't know, it's just... Well, that's an interesting subject, which I hope we can pursue later on today. But I think these regimes basically are based on the ability to control the minds of their people, and to the extent that you can facilitate what I know you believe in deeply, which is pluralistic views to be heard. Well, people are discussing it all over the place in the free world. But what makes the unfree world unfree is that you can't have this discussion. You can't do anything. Right, totally. כל מי שצופה ועוד לא עשה לייק זה הזדמנות מצוינת. I think the founders of the United States, or shortly thereafter, with the First Amendment being free speech, was a very wise amendment, because you said, why did they care about that so much? Is because the places that they came from, they didn't have free speech. So the places they immigrated from, the speech was, the press and everything was very much controlled. To your point, I think. If you don't have free speech and discussion of often difficult and contentious ideas that necessarily not everyone agrees with, then you don't really. It's very difficult to have an effective democracy, because the people are voting based on the information that they receive, and if they do not know what's going on, or if they're fed a false narrative, then they cannot make their vote. They cannot vote sensibly because they don't have the information. Well, I know your commitment to free speech. I respect that, because I think it's an integral. It's the foundational thing of democracies, really. But I also know your opposition to anti-Semitism. You've spoken about it, tweeted about it, and all I can say is I hope you find within the confines of the First Amendment the ability to stop not only anti-Semitism or roll it back as best you can, but any collective hatred of a people that anti-Semitism represents, and I know you're committed to that. I hope you succeed in it. It's not an easy task, but I encourage you and urge you to find a balance. It's a tough one. Yeah, I mean, I think generally, I'm sort of against attacking any group. Doesn't matter who it is. I'm in favor of that which furthers civilization and which ultimately leads us to become a spacefaring civilization, and where we understand the nature of the universe. So we can't do that if there's a lot of infighting and hatred and negativity. So obviously I'm against anti-Semitism. I'm against really anything that is. That promotes hate and conflict. And I'm in favor of that which helps build society and take us to a better future for humanity collectively. So, and now this sometimes is this like, and I think one can actually argue that really everyone should have this view. All it requires is long-term thinking. And if you're long-term thinking, you say like, okay, well, so basically you can say like, even if, hypothetically, if someone is, say, completely self-centered, well, it's like, well, how would you feel if you didn't have civilization? It's very easy to figure that out. Just go into the forest with nothing and see how long you want to live there.
Just watch an episode of Naked and Afraid. And see how long you live. You may die very quickly. Yeah, no, exactly. So it's like civilization turns out is pretty nice, actually. For we may quibble about civilization, but it's easy to experience not civilization by just going into some place where there are no people and seeing what it's like, and you very quickly come back to civilization. So. Unless you're Ted Kaczynski or something, So you like living in the forest. So now free speech does at times mean that someone you don't like is saying something you don't like. If you don't have that, then it's not free speech. Now that doesn't mean some sort of negativity should be pushed upon people, because for the X platform, unless it's interesting, entertaining, engaging, then we will lose users. People will want to not use our system if they find it to be unpleasant. Our overarching goal for the X platform is to maximize unregretted user time. So if you spend half an hour on the X platform, did you learn a lot? Were you entertained? Did you perhaps laugh a little bit? In fact, I find it to be the best source of humor. I laugh more on stuff that I read on X than everything else combined. So, I think that's a good thing. But it's also important to bear in mind that there are 550 million monthly users, now going to maybe 600 million monthly users. And any given day, there's on the order of 100 to 200 million posts to the system. This is a lot of material. So in amongst the 100 or 200 million, and I'm excluding retweets or reposts, as I say, new wording. Some of those are going to be bad. It's impossible to say, and you can't police it in advance, but you can say after the fact, oh, it's getting reported as hate speech. Okay, well, we're going to de-amplify. We're not going to promote hate speech, so because we think probably that's not what people want to hear. Well, I think the other thing is that it doesn't stop you from coming out as you have and as I do on every possible forum and condemn anti-Semitism. It's just this collective hatred of a people. You say they have to be banished, they don't have a right to exist, they don't have a right to a state of their own, and so on. And the vile things that are said, I don't care if they come from the hard left or from the hard right or white supremacists or, I don't know, ultra progressives. For me, that's something that I condemn, and I think that it's important to come out. And that's quite a separate question. The condemnation is quite separate from the question of access. The one access idea that I have, and I don't even know if it's technically possible, is to prevent the use of bots, armies of bots, to replicate and amplify it. So at least if you get a crazy guy and a hateful guy, let him be speaking for one voice rather than arming an army of fake millions to do this. Absolutely. This is actually a super tough problem. And it's probably really, I'd say that maybe the single most important reason that we're moving to having a small monthly payment for use of the X system is it's the only way I can think of to combat vast armies of bots, because a bot costs a fraction of a penny, call it a tenth of a penny. But if somebody even has to pay a few dollars or something, some minor amount, the effective cost of bots is very high, and then you also have to get a new payment method every time you have a new bot. So that actually, the constraint of how many different credit cards you can find, even on the dark web or whatever, and then prioritizing posts that are written by basically X premium subscribers. And we're actually going to come out with a lower tier pricing. So it's, we want it to be just a small amount of money. This is
and it's a longer discussion, but in my view, this is actually the only defense against vast armies of bots. Because as the AI gets very good, it's actually able to pass these sort of capture tests better than humans. In fact, one of the ways you might say, like, wait a second, this passing the test too fast. That must be a robot. It must be AI, because a human would be much slower. But you're saying that all these things are happening at such a rapid exponential rate that our discussion, the means we're talking about, we're really so far behind the curve that we're not really addressing as leaders of technology, leaders of nations, leaders of technological nations, we're not really addressing these massive changes that are changing humanity and our world and our future. Not in the future, it's right now. And we're not dealing with it. And I'm concerned, I'm coming here to talk about what we do because, nobody's done it before. Usually, I'm a fairly, I don't want to say I'm a lazy reformer. I helped reform the Israeli economy from a semi-socialist economy to one of the most vibrant free market economies. But, I could do that by saying, look, let's look at what the successful countries did. And it was pretty easy. You could copy market economies. That was pretty easy. Hard to do, but easy to conceptualize. When we had to deal with cyber, there was no model, and we just went along, changed ourselves as we went along, and figured out how to make Israel, one of the leading cyber powers to protect ourselves. Yeah. But when I look here, there's really no one to look at. So I came to you, and I look forward to the meeting we're going to have in a short while to talk about what's the model that a democratic country, and I have to say Israel will be always a democratic country, does a democratic country do? How does it cooperate with other democracies? How does it cooperate with other nations to get a handle on this, I don't want to say this demon that has been released. You didn't create a demon, don't worry. You didn't create a demon, but you created the blessing, and it's got a curse next to it. It doesn't come free. And I think we don't have much time. And I think this is the single most important development in our lifetime, and in many ways, perhaps in history. So we don't have much time to deal with shaping our future, and that is really my greatest interest for my country, but not only for my country, for everyone. I couldn't agree more. Actually, I guess before we bring the other participants on, speaking of Israel, yeah, speak of it. There's as you saw some protesters outside, and to be frank, probably got the most amount of negative pushback from people at Tesla about this interview than anything else I've ever done. So if you could take a few moments to address, Sure. I think it's primarily the judicial reform question. Sure. Yeah. Well, it's a good opportunity to tell people who are protesting to at least so they know what they're protesting about, because I think many of them don't know. And there's a concerted effort to make sure they don't know. Look, the first thing I'd say is repeat what I just said a minute ago. Israel was, is, and will always be a robust democracy. But it's changed its, I would say its character subtly and imperceptibly about 3 decades ago. And I'd say this all goes back to a very a very bitter day in Athens about 2,400 years ago. Okay. There's this, that's where it starts. Okay. I told you history has its roots. Well, there's this brilliant 28-year-old man who sees his beloved teacher forced to drink a cup of hemlock, Socrates. And he says, and it was forced by the Athenian Assembly, the democracy of פרגנו Athens. בלייק. רק על האיפוק שלי פרגנו בלייק. That's a 28-year-old man. He says, what is this crazy system, this democracy? There has to be a better thing. And the better thing, he says, is a utopia where the philosopher is king. You know who the philosopher is? It's Plato. It's Plato. Yeah. And he says, how will he govern? He'll govern with 300 guardians that he'll appoint, and they'll appoint
their successors and so on. Now, this idea sort of ambled its way through the Middle Ages and was soundly rejected in modern times, first by John Locke and then Montesquieu, and then the fathers of the American Revolution. I mean, the curious thing was, I mean, Plato said you have to have elevated people, enlightened people to rule and not the masses, right? But then you had these brilliant people, Madison, Hamilton, all these guys, and they said, no, it's not the enlightened people. The people rule. It's we the people, not we the elites. We the people rule. But the way you rule and the way you balance in democracies, majority rule and individual rights, is a balance between the three branches of government. Okay? In Israel, that balance 30 years ago began to change. And we have the most activist judicial court on the planet. So it steadily arrogated to itself the powers of the legislature and the executive, where it basically decides. Democracy is supposed to be checks and balances of the three branches on each other. In Israel, the judiciary has no checks and no balances. It just has power. And so there's a request to try to bring it back into line, and that has been sort of boiling all the time. I came in, and there was a proposal put in, which I thought was bad, which is to reject one imbalance by creating another imbalance. If the court can rule against any decision made by the government or the parliament, then let's now correct it by having the parliament reject any decision with a simple majority that the court makes. I thought that's a mistake. It's moving the pendulum from one side to the other side. It has to be in a happy middle. I've been looking for that happy middle. I have a majority in the parliament, in the Knesset, to legislate anything, but I didn't. I held back because I want this to be a consensus. And so we made the minimal changes that would bring back a little of the balance that we had in Israel's first 50 years, and that's what we're trying to do now. I'm still reaching for a consensus. If I can't reach it with the other side of the political aisle, which becomes very difficult in today's democracies with the polarizing effect of social media and big money and big data that is used to polarize even further, to arrange demonstrations anywhere on the planet. Then, if I can't do it with the other side of the aisle, then I want to do it with the public. That is to have as broad a consensus for a minor correction, basically some correction on how we choose judges, because otherwise we have, basically 15, in many ways, unelected officials. By the way, I think gifted people, good people, but they replace the government. They're sort of unelected, and they decide everything. That's not exactly democracy. So we're trying to get Israel back to where it was before. I hope we succeed. I can tell you that as soon as I get back to Israel after this week, that's what I'm going to focus my attention on. I hope we succeed. But it's not, I'm described as something between, Attila the Hun and Genghis Khan. Eilon, you read a lot of books. I read the Federalist papers a couple of times, I'm versed in the theories of democracy and the balance between the three branches of government. That's what I'm trying to achieve, nothing more. And it's not an easy thing to be maligned. I know you've never seen that, right? No, you've never I know what experienced you're that, talking right? about. Yeah, no, me maligned, never. I guess, and we don't want to spend obviously too much time on the subject since this is primarily about AI sort of existential risk, but and it's difficult for people here to know exactly how other systems work. But certainly the press in the U.S. has not portrayed the reforms you mentioned in a positive light. Especially the New York Times. I mean, they're in a fantastic obsessive campaign, but they usually get it wrong, so it's not important. So, I mean, in the U.S., the courts cannot really produce new laws, but they can Nullify. Provided it's against the Constitution. Exactly. Right. Exactly. Well, in Israel, we don't. In Israel, we supposedly have basic laws that constitute a constitution. Now the debate in Israel is whether the court can actually change the basic laws. And it's a big debate. I don't want to get into that and get people into this, but there's always a balance. The way you balance the power of the people, the majority, with the court in America is that the politicians choose the judges. Okay, that's something that
creates constant tension, obviously, including today. But that's built in the democracy. There's tension between the various branches of government. You have to resolve to make sure that you're somewhere in the middle and not in one of the extremes. And that's what I hope I can achieve in Israel. So that's, and I think it'll come out. People will see that. Israel was a democracy and will be, in my opinion, a stronger democracy after the dust settles. Sounds good. It's easier than AI. Yeah, sounds good. Well, great. I guess back to AI. Is this the proper time to bring people on? Only after you answer one of my questions I wanted to ask you. I want to ask you two questions. Okay. First one is, who's the person that most influenced you? Well, I've been influenced by a lot of people. I've read a lot of books. I'm somewhat of a voracious reader of books. I would say probably Douglas Adams' Hitchhiker's Guide to the Galaxy would be the single most influential book, which is really a book on philosophy disguised as humor. So that'll probably be my number one. I mean, I think Lord of the Rings is one of my favorite books as well. Asimov, the Foundation series was actually quite helped inspire me to try to make life multiplanetary, because I think that improves the probable lifespan of civilization. What about you? Well, the person who most influenced me was my father, who was a great historian. Yeah. And he was also the editor. You might find this interesting because you read encyclopedias. He was the editor-in-chief of the Hebrew Encyclopedia. So he was sort of a polymath. But I once asked him when I decided to run for the prime minister, and this is a few decades ago, because I've been reelected 6 times. So I asked him, Father, what is, the most essential quality that you need to be the prime minister of Israel? And he said to me, well, what do you think? And I said, well, you have to have a vision, and you have to have the resolve and flexibility to achieve it. And he said, well, you need that for anything. And I said, so what is the most essential thing? And he said, a word that surprised me. He said, education. You have to have a broad and deep education, otherwise you'll be at the mercy of your clerks. Otherwise you won't navigate the course that you want to reach. You'll be navigated to the course they want to reach. And I found that to be actually very sound advice that I find hard to maintain, but I read also all the time to increase the intellectual capital and not deplete it. And I think that also makes life more interesting, as I'm sure you do. We both, I think you read more books than I have, but I try to read a lot. Yeah, well, I think that generally would be good advice for kids or adults, frankly, is just to read more. Who reads today? Do people read? I know. And unfortunately, I think reading has taken somewhat of a hit. That's because people read tweets. That's what they do. Well, they watch TikTok videos a lot, which it's not, you learn something, I suppose, but there's much less reading. And the things that I think if I'd had if I'd had the internet back then with the great movies, video games, and that kind of thing, I would have read much less than I did. I kind of read the encyclopedia out of desperation because I didn't have anything else to read. You read the whole encyclopedia? Yeah, pretty. I'd get something that I'm not that interested in, and I'll skip past it. So, but yeah, pretty much. That's desperation. Well, it's desperation. No, it's just like I'm running out of books. Well, so, but I think it was probably a better encyclopedia than the one these digital encyclopedias today, which are unfortunately are edited in ways that are not, that don't necessarily bring out, the balanced views of things. Yeah, I mean, the fun thing about, say, like Wikipedia is, there's an old saying like, history is written by the victors. It's like, well, yes, but not if your enemies are still alive and have a lot of time on their hands to edit Wikipedia. History is written by the people who can harness the most editors. Yeah, I mean, whoever the loser has just got a lot of time on their hands, and so
what are they going to do? Edit Wikipedia? Literally. So, well, should we perhaps bring... Yeah, please. מרגיש כמו דייט שהגיע לסיומו. טוב, כן, מי משלם את החשבון? אז עכשיו מצטרפים שני אנשים נוספים לדיון, אנחנו נשמע אותם כמובן, נמשיך לתרגל ולתרגם פה במקביל. אם עוד לא פרגנתם בלייק, זו הזדמנות מצוינת, יש 1,700 צופים, ורק 963 לייקים. הנה, אני שותק, אפילו רואים את... לא משנה. Well, just I appreciate the opportunity to pick your brain on something that is so important for the future of my country and the future of the world. And I really think that we don't have much time. We don't have much time. Yeah. Well, one of the things maybe we'll do it another time, but I went to Hebrew preschool, and I can sing a pretty good Hava Nagila, so maybe I'm going to have a sing-off at some point, but I don't know if we have time today, but... and if you want to, go ahead. I'm not going to stop you. Well, we need some music. This is where we go into the deep fake. We could have the Elon Musk Hava Nagila. All right, well, I guess we'll take a break now. Maybe, kick it off with some Hava Nagila in the next session or something. Terrific. Thank you. טוב, נראה לי סיימנו את האירוע. רגע, אני אעלים פה את הפגישת נתניהו מאסק. אז כן, לסיכום, פגישת נתניהו מאסק, כמו שהגדרנו אותה, הייתה מה יהיה, זה ירד התגובה. הסתיימה זה עתה, לאחר כחצי שעה, נתניהו ומאסק מסכימים לשיר הבה נגילה ביחד, וזה אולי ההוט טייק הכי גדול מהפגישה הזאת. פגישה שבגדול לא אמרו בה שום דבר. למה לא אמרו שום דבר? כי כמובן... לא היו מסונכרנים. אחד רצה להגיד אני לא אנטישמי, השני רצה להגיד AI, השלישי רצה לדבר על זה, והרביעי על זה. טוב, מה שכן, אילון מאסק לא מתבייש לשאול על אני אגיד מהפכה המשפטית, תגידו לי זה רפורמה, אני אגיד רפורמה, תגידו לי מהפכה, על כל מה שקורה במדינה. אני מציע לכל מי שמבין אנגלית, תראו שוב את ההקלטה. תראו שוב את הדברים שנאמרו. תראו שוב את... הנה, אומרים שזה רפורמה. איזה מילה שתבחרו. תקשיבו שוב להתבטאות של שניהם, לשאלות של שניהם, לתשובות של שניהם. היו שם דברים פנינים. החזקתי את עצמי, אני מודה, מלהגיד לכם את דעתי תוך כדי. מי יודע, אולי לייב יהודי, שבו אני... לא יהיה. קחו את זה face value, אין לי הרבה מה להגיד, מפעל לא הוכרז, שיתוף פעולה אזורי לא הוכרז, אם עוד אנשים יצטרפו לערוץ, אני ממש שמח על זה, אחרת, מה אני אגיד לכם, רפורמה, הפיכה, חבר'ה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, מה אתם רוצים ממני? שמעתם מה ראש הממשלה שלכם אמר, מה אתם רוצים ממני? כאילו, תקראו לזה איך שאתם רוצים. זהו, אין לי, אני לא הולך להתייחס לזה, באמת שלא. אז תודה רבה לכל מי שעלה לשיחה. אנחנו נתראה, תעבירו פעמון להכל בערוץ, אני לא יודע אם יהיה לנו לייב late night, אבל אתם יותר ממוזמנים. אני הייתי מיכה מאמריקה, תודה רבה שהייתם פה, תודה רבה לכל מי שפרגן בסופר צ'אט, גם אני, בוט של ביבי, או של אילון, או של מישהו. אז תודה רבה לכולם. אם כן או לא, late night, תעבירו את הפעם על הכל ונראה. אם יקפוץ לכם, כנראה שיש. תודה לכל מי שהיה, אני הייתי מיכה מאמריקה. יאללה, ביי.